Good morning, everyone. Welcome to AdaDeranaEducation English Council. You're with Phase 3 and we're talking about basic and intermediate level grammar on Phase 3. And these days, I thought of dedicating all the weeks for you to answer your questions because there were a few questions on YouTube that you sent us. And yes, I went through some and I responded to some of the questions you had. And some questions, of course, I took that it'll be worth sharing my knowledge with you here from the studio. So I picked few lessons for you. Right. So all the questions are valid questions. සමහර වෙලාවට මම උත්තර දීලා ඇති අර අපි දැන් කරන lessons වලට චුට්ටක් එහාට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ ටිකක් track ගොඩක් ඒ කියන්නේ එළියට යයි කියලා වගේ හිතන lessons වල මම පොඩ්ඩක් උත්තරේ දීලා ඇති. ඒවා චුට්ටක් කියවලා බලන්න comments වල. Right. So thank you very much for the question. So this question was by to talk about how to use get. It was sent to us by Imagination 991. So how to use get කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපෙන් අහලා තිබුණා. Right, and we had the first usage yesterday to receive or buy. කියන්නේ යම් දෙයක් ලබා ගැනීම සහ මිලදී ගැනීම කියන meaning එක කරන්න අපි වැඩිම පාවිච්චි කරන්නේත් ඒක. I got this, I got a book, I got some dresses, right? මම මිලදී ගත්තා ලැබුණා කියලා meaning එකෙන් කියන අපි get කියන එක පාවිච්චි කරනවා. Let's give them the screen. And then secondly, we use get to talk about changing from one state to the other. I'm getting old. It's getting hot, it's getting cold, it's getting warm. To arrive at a place, to reach, let's give them the screen. To reach a destination, යම් තැනකට ළඟා වීම ගැන mean කරන්න. Of course, you can say arrive, reach කියන verb එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි natives වලට ගොඩක් hey get කියන verb එක තැනත් එක්ක adverb එකත් එක්ක place එකත් එක්ක දාලා පාවිච්චි කරනවා. ඒ තැනට ළඟා වුණා ගියා කියලා කියන්න. And then next you had to understand something මට මේ ඔයා කියන දේ තේරෙනවා. I got your point. I didn't get your point. කියන meaning එක දෙන්න අපි get කියන verb එක use කරනවා. And then to persuade, force someone to do something for you. යමෙකු ලවා දෙයක් කරගත්තා. යමෙකු ලවා දෙයක් කරගන්නවා කියලා කියන්න ඔයා පාවිච්චි කරනවා. I got him to talk. I got him to do that. I got him to write that letter for me. Right? I got him to write that letter for me. I got him. මං එයා ලව්වා ඒ ලියුම ලියාගත්තා. I got him to write that letter for me. මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන I asked him to write that letter for me. Right? I wanted him to write that letter for me. අපි ගොඩක් මේ විදිහට යන pattern එක ඔයා මේකම කියන්න පුළුවන්. I got him to do that for me. I got him to write that letter. I got him to talk to him. I got that girl to paint this picture for me. Right? ඒ කියන්නේ මම කෙනෙකු ලවා දෙයක් කරගත්තා. Right? Now forcing කියන එක අර තර්ජනාත්මක forcing එකක් නෙමෙයි. හැබැයි අර නිකන් ඒ කෙනා සමහර වෙලාවට එයාගේ intention එකක් තිබුණේ නැහැ. මට දෙයක් උදව්ව කරන්න, ඒ දේ කරන්න. මට උවමනා දේ කරන්න. What I wanted him to do, he didn't want to actually do it for me, but I got him somehow to do that for me. මං එයාලව කුමරි දේ කරගත්තා. Right. And then we had this usage to have something happen to you often unexpectedly. So I got paid or I got promoted. He got fired කියන එක. මේ සමහර වෙලාවට අපි get passives කියන මේ එකේ කතා කරද්දී මේ ගැන කතා කරා. ඒක ගොඩක් වෙලාවට unexpectedly වෙන දෙයක්. මං හිතුවේ නෑ ඒක වෙයි කියලා. ඒ දේ වුණානේ. Right? ඒ කියන meaning එක දෙන්න අපි get කියන verb එකත් එක්ක පාවිච්චි කරනවා. Right. And then finally we had to bring something or someone. Right? Get me some water. මට වතුර ටිකක් ගෙනල්ලා දෙන්න. කියන්නේ මෙතන තියෙන එක නෙමෙයි වෙන තැනක තියෙන එක. මේක මොයාට කියන්න පුළුවන් bring me some water කියලා. මට ගේන්න. මේ ගේන්න කියන එක go and bring කියන එකම get කියන verb එකට කැටි කරලා මට ගන්න පුළුවන්. Get me some water. Get me that book. මට එක ගෙනල්ලා දෙන්න කියන meaning එක. Look at the screen. Can you get me that book? මේ අර පොත පොඩ්ඩක් ගෙනල්ලා දෙනවද? Can you bring me that book, or can you bring that book to me? Right? වෙන තැනක තියෙන දේ මං ළඟට ගෙන්වා ගන්නවා කියන meaning එක දෙන්නත් අපි get කියන එක පාවිච්චි කරනවා. And then today we have number 8. So 8 usages, look at the screen,
to catch or grab something or someone. Right, catch යමෙකුව අල්ලා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මොකද්ද? අල්ලා ගන්නවා කියන මීනින් එක තමයි අල්ලා ගන්නවා, රෙස් කරනවා. ඕක මොකක් හරි මේ මීනින් එකෙන් කියන්නේ යම් දෙයක් අත්පත් කර ගන්නවා කියන මීනින් එක කරන්න අපි දානවා get, right? Look at the examples. The police got him. The police got him. පොලිසිය එයාව අල්ලගත්තා කියන meaning එක, right? So he got him. Or the police got him කියලා කියන්නේ එයාව අල්ලගත්තා. එයාව අත්පත් කරගන්නවා කියලා කියන්නේ දැන් පොලිසිය නම් ඒක අත්අඩංගුවට ගැනීමක් නේ. එයාව got him. එයාගලන්ට අහු වුණා කියන meaning එක. අහු කරගත්තා. අහු කරගත්තා කියන meaning එක දෙන්න අපි get කියන එක පාවිච්චි කරනවා. Right? And then next you have I got you මං ඔයාව අල්ලගත්තා. දැන් පොඩි බබාලා එහෙම සෙල්ලම් කරනකොට එහෙම නැත්නම් අපිව බලනවානේ දෙමව්පියෝ නේද? So parents are watching us. When you are playing with your kids, right? Let's say they're like running all over and you say, and you're feeding them, right? While you're feeding, they're just running everywhere, like, okay? So you catch them. Right? So you catch them. When you catch them, you can say, I got you. Okay, I got you. I caught you කියලා කියන්නත් පුළුවන්. No problem. හැබැයි ඒ ගොඩක් common naturally spoken English වලින් I got you කියන විදියට තමයි අපි කියන්නේ I got you. මම ඔයාව අල්ලගත්තා. I got you. Right? I caught you ට වඩා එක caught you වැරදි නෑ. නමුත් අර got you කියන එක more of natural when you use it in your conversations, right? Okay. And then the final usage is to earn or to achieve. So this, of course, we use this in our daily conversations. To earn or achieve යම් දෙයක් again අත්පත් කර ගැනීමක් තමයි යම් දෙයක් achieve කියන්නේ යම් දෙයක් දිනා ගැනීමක් ගැන කියනකොට අපි පාවිච්චි කරනවා. She got a degree. එහෙම නැත්නම් ඒ දේ මහන්සිලා මොකක් හරි process එකක ඔයා ගිහිල්ලා මහන්සි වෙලා ඒ දේ ලබා ගන්නවා කියන්නේ receive කියන meaning එක වට පුළුවන් මේක කියන්නේ I received a degree in engineering, no problem, you can say, but අර achievement කියන sense එක එතන තියෙනවා. I got my degree in engineering, right? I got something, I got the certificate, I got the qualification, I got it කියලා meaning එක දෙන්න ඕනුනාම ඒ මොකද meaning එක දෙන්නේ ඔයා යම් දෙයක් ළඟා කරගත්තා වගේ මහන්සියෙන් පස්සේ ළඟා කරගත්තා. Look at the screen. He got a high score. ඒක එයා ලබා ගතගෙන receive meaning එකම තමයි. මේක ඇත්තටම receive වලට සමානයි. To earn or to achieve, but it has the sense of achievement. Right? ජයග්‍රහණය කියන එතන පොඩි ජයග්‍රහණය කියන ඒ පොඩි meaning එක එතන තියෙනවා. So I got high scores, or I got marks, or I got very good marks. So you have achieved something, you have accomplished something. ජයග්‍රහණය කරලා ඒදී මෙන්න මේ meaning එකට අපි get පාවිච්චි කරනවා. So I told you why get is preferred in many countries than other verbs. ඔයගොල්ලෝ කියන්න පුළුවන් earned, achieved, no problem, reached, arrived, brought, එහෙම නැත්නම් received, bought, මේ verbs පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, no problem. මේ විතර මේ උඩ තියෙන තේරුමනේ verb එකේ meaning එක. ඒතර මේකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I earned a degree කියලාත් සමහර අය කියන no problem. Right? හැබැයි get කියන එක පාවිච්චි කරාම මොකද්ද මේකේ වෙනස? get එකේ past එක gotමනේ, past participle එක gotමයි. ඒතර get got. හරි ලේසි මේක conversationally පාවිච්චි කරද්දී මොකද get එක යන්න පුළුවන් got කියන තැනට විතර. හැබැයි අතනදී ඔයා ඒ get වෙනුවට bring, buy, receive, earn, achieve ඔය වචන පාවිච්චි කරද්දී ඕවවල past tense සමහරට මෙතන නයි ed දාන හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒක වුණත් ආයි වෙනමම verb එකක් past form එකකට යදී එක verb වල එක past forms තියෙන්නේ. get got නම් ලේසිනේ එකම එකනේ. එතකොට අර එක verbs වල එක past forms නිසා අන්න සමහර වෙලාවල් වලට ඔයාට එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. I think මේක අර නිකන් එක මේ get කියන verb එකට හුරු වෙන එක අර කෝකටත්
හයිලේ වගේ තමයි. You are actually killing so many birds with one stone. Right? So many birds කියලා කියන්නේ the usages you can have. Right? And you are using your verb get. That's your stone. Get is the stone. Get කියන එක ගලක් කියලා හිතන්න. මේ get කියන ගල මේ ඔක්කොම usages cover වෙන විදිහට මම 9ක් පෙන්නුවා. ඒ 9ම cover වෙන විදිහට use කරන්න ඔයා හුරු වුණොත් ඔයාට වැඩේ ලේසි. මොකද get got එච්චරයි ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. Okay? So that is why get is very common in English conversations, especially if you watch movies, right? If you watch English movies or if you listen to native conversations, you will hear the verb get most of the time. Yamaka aitiyak ගැන කියන්න. I've got it. I got it. මිලදී ගැනීමක් කියන්න. I got your message. I received your message. He got a glass of water for me. මට ගෙනල්ලා දුන්නා. I got home safely. ගෙදරට පරිස්සමින් ආවා. ගෙදර ගත්තා නෙමෙයි. I got your point. මට ඒක තේරුණා. I got there. I got there as soon as I could. එතනට මම ගියා. බලන්න කොච්චර මේ get gotම තමයි පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේ වාට නිතරම ඇහෙන්නේ get gotම තමයි. හැබැයි අපි ඇත්තටම මේකට අපි හුරු නැහැ. ඒ නිසා තමයි get කියන එක පොඩ්ඩක් confusing වෙලා තියෙන්නේ. So imagination 9991 like it was your question. I don't know who you are. So I hope you got my point and you understood the usage of get. Right? And I'm pretty sure that others also benefited out of it. And you also got what I taught here in the session. ඉතින් මම හිතනවා get කියන verb එක මේ හරිම ලස්සන question එකක්, valid question එකක්. පටලව ගන්න එපා. මේක අර කරනකොට අහනකොට get කියන එකේ meaning එක තේරෙන්න ගන්න. Right? හැබැයි අර get කියන එක ටිකක් spoken පැත්තට බර වැඩි. අර තනි verb එක receive, arrive, reach, bring, buy කියන එක පොඩක් formal පැත්තට වැඩි. අර එක verbs වලට යනකොට. Right, I'll see you after this break and we have another question after the break. That is again an excellent question we had on YouTube. I'll see you after the break. Welcome after the break, everyone. You are with AdaDeranaEducation, the English Council, and we're talking about your questions, not my lessons, of course my lesson, but your questions based on your questions you had on YouTube. Of course, you can send in your comments, queries and any gray areas that you have to us on YouTube. Our YouTube is AdaDeranaEducation, the English Council on Phase 3, because every day, every week, we upload all the lessons we have, we telecast on TV. You can watch us on YouTube. If you miss the lesson on TV, you can catch us on YouTube on AdaDeranaEducation. And of course, underneath you have a comment section. Send us your questions because I usually read those comments. And for some questions, of course, I sent few responses. And some questions I actually picked for the lessons here in the studios. So we were talking about get usage. That question was by Imagination 9991, and now we have a question by Hashini Vithanage 9832. Hashini Vithanage. So Hashini, yes, you wanted me to describe or teach you the difference between the words like important, importance, confident, confidence. ඔය වගේ වචන තියෙනවා English වල. මේ වචන ඇවිල්ලා. I think I didn't do a lesson on this when we were doing phase 3. No, I'm not quite sure whether I touch based on this. Well, yes, but it's an excellent question, I would say, because this is one of those areas most of us get confused when we are in
conversation with someone else, right? අපිට ගොඩක් පැටලෙන වචන කීපයක් තමයි වචන කීපයක් කියන්නේ මේ ජෝඩු ඉන්නේ. මේ ජෝඩුව තමයි පොඩ්ඩක් පටලව ගන්න මහත්යව දාන ඕන තැනට නෝනව දාන ඕන තැනට මහත්ය දාන. පොඩ ප්‍රශ්නයක් නේ එතකොට. ඒ හින්දා පොඩි මේ පටලැවිල්ල පොඩ්ඩක් ලියන්න තමයි මම මේ යන්නේ. So Hashini, thank you very much for this question. So I'm glad to touch base on this today. Right, okay, let's move on with the lesson. Yes, so I'm taking the first two words. මේ first two words කියලා කියන්නේ මේ pair එකක්, word pair එකක්. මේ word මේ ඇවිල්ලා ජෝඩු, right? English වල හරි ලේසි දෙයක් දෙනවා. That's why I say English is sometimes a very easy language, because sometimes you can study words in pairs. ඔයාට ජෝඩු වල English කියන එක study කරන්න පුළුවන්. හරි ලේසි ජෝඩු study කරන්න. මොකද ඒ ජෝඩුවට match වෙන ඒ ජෝඩුව වගේ තව ජෝඩු නේ. I mean, not meaning is not the same, meaning is different, the usage is different, but of course how you construct the word. ඒ කියන්නේ English කියලා කියන්නේ word families නේ. Right? එක අපි දැන් අර මම එක සැරයකුත් මේක මම කියලා දුන්නා. මතක නම්, right? If you can remember. So English කියලා කියන්නේ word families. අපි කියමු act කියන word එක ගත්තොත් මේකේ පිටිපස්සට කැලලක් දාලා අපිට පුළුවන් active කියන එක හදන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට action කියන වචනේ හදන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට act කියන වචනේ හදන්න. මේ විදිහට English වල මේ act කියන base verb එකට add කර පිටිපස්සට add කරලා අපි මේවට කිව්වා suffixes කියලා. Right? If you can remember, I did a separate lesson on suffixes and prefixes. And මේ විදිහට add කරලා අපිට පුළුවන් ඒ කියන්නේ එක වැඩේට උදව්වට ගන්න, පාවිච්චියට ගන්න වචන හදන. ඒ කියන්නේ act කියන එක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නේ he's acting or he acts. එහෙම නැත්නම් the act රංගපෑම. එහෙම නැත්නම් ඒ රංගනය කියන meaning එක දෙන්න. Active ක්‍රියාකාරී, he is an active member. meaning එක දෙන්න අපි උන්නේ active කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි ඒකෙත් ක්‍රියාව කියන එක මූලික කරගෙන තමයි active කියන එක හැදෙන්නේ. And if you take action, again ක්‍රියාව කියන එක mean කරන්නේ action. His actions are rude. එයාගේ ක්‍රියාව හරිම rude කියලා කියන්නේ හරිම ආචාරශීලී සම්පන්න නැහැ. හරි acceptable නැහැ. එයා කරන දේ හරි වැරදි කැතයි. කියන meaning එක කියන්නේ අපි rude කියලා කියන්න පුළුවන්. So actions, again ක්‍රියාව. ඊළඟට actor කියලා කියත්තොත් act කියන ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා. ඒ කියන්නේ රංගපෑම කියන ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා. Actor. So he is an actor. He's an actor and he acts in that drama, and he's a very active member in that party. And of course, I'm pretty sure that his actions are measured by the leaders. Okay, whatever. එතකොට ওই විදිහට අපිට වාක්‍යවලට දාන්න ඕනේ තේරුම් එක්කනේ ওই වචන වෙනස් වෙන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ isolate කරලා මේ වචන ඉගෙන ගත්තොත්, like isolate කරලා ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ මේ වචනේ මම තනියෙන් ඉංග්‍රීසි වල මේ වචනේ ඉතරයි කියලා හිතලා ඉගෙන ගත්තොත්. උදාහරණයක් විතරයි මම ගත්තේ, right? මේක ඉතරයි කියලා ඔයා හිතලා ඉගෙන ගත්තොත් ඔන්න ඉංග්‍රීසි අමාරු වෙනවා. මොකද එතකොට ඉංග්‍රීසි වල වචන ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි ඔයා පවුලක් ඇතුලේ ඉගෙන ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ act කියන base verb එක ඇතුලේ ඒ පවුලේ ඉන්න මේ ළමයි පැටව් ටික, right? ඒ විදියට ඉගෙන ගත්තොත් English lazy. Like if I give you another example, look at the screen. If you take the word agree, verb. මේක verb එකක් නේ. ඔන්න මම මේක ටක් ගාලා noun කරන්නද බලන්න. මම noun කරනවා බලන්න. agreement. ඔන්න noun එක. මේ verb එකේම මට පුළුවන් විරුද්ධ verb එක විරුද්ධව කියන්නේ I don't agree කියන එකම මට කියන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. disagree. මොකද මං කරේ? So I fixed a prefix here. prefix එකක් මම dis කියන කෑල්ල ඉස්සරහට දාලා again verb එකේ not කියන meaning එක ගත්තා. එහෙනම් noun එකම මම ගන්න ඕන නම් I can say disagreement. එතකොට මොකද මං කරේ? එකඟ නුවණ, right? dis එකක් දැම්ම මන්ට එකක් දැම්ම agree කියන base verb එකේ හැමමයි. again noun හැබැයි not කියන meaning එක. මෙන්න මේ විදියට තමයි English වල වචන හැදෙන ඉස්සරහට. එකතු කරනවා පිටපස්සට. because you have a base verb. So most of the verbs will fall into a family. I mean almost every verb.
ගොඩක් not only verbs like words, right? Words as a whole. ගොඩක් වචන මේ පවුල් වල තමයි ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ පවුල් වල ඉන්නේ. පවුලේ. එතකොට මේ පවුලේ සමහර වෙලාවට දැන් හිතන්න මම දැන් it's okay. Prefix අපි prefix suffixes එක සැරයක් කතා කරපු නිසා මේක it was not last week before. Yes. We were talking about prefixes suffixes. You can watch that lesson on YouTube. මේකෙදි මම ටිකක් prefixes suffixes ගැන ටිකක් වැඩිපුර කතා කළා because we had the question none and non. Right? None and non කියන තැනදී අපි කතා කළා. ඒක චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. මේක ගැන අපි තව දුරටත් කතා කරලා ඇති. එතකොට මේක දැන් ඔළුවේ තියන් තමයි අපි lesson එකට යන්නේ. එතකොට මේ ඔයාලට පේනම ඇති මේ මෙයා දීලා තියෙන්නේ හෂිනි අපිට දීලා තිනවා important importance confident confidence. මෙතන මම දන්නවා හොඳටම sure හෂිනි I'm pretty sure that you saw something similar in those word pairs, right? නේද? ඔයා මොකක් හරි දැක්කනේ සමානතාවයක් මේ ජෝඩු අතර තියෙන important and importance confident and confidence relevance relevant brilliant brilliance and ජෝඩු and මේ ජෝඩු වලට පොදු ලක්ෂණයක් තියෙනවා. මොකද්ද පොදු ලක්ෂණය? How you have highlighted that. Look at the screen. මේ ජෝඩු දැන් මේකේ තව ඉස්සරහට මම ජෝඩු ටිකක් ගේනවා. ඒ ජෝඩු වල මොකද්ද තියෙන්නේ? මෙන්න මේ මේ වචනේ අන්තිමට පේන ස්කෑල් සද්ද එකයිනේ. සද්ද එකයි. සද්ද එකයි සහ එතන construct වෙලා තියෙන විදිහ එකයි. Important හොඳට අහන් ඉන්න. Important importance confident confidence relevant relevance brilliant brilliance efficient efficiency. නිකන් ළඟින් යනවා වගේ නේද? මෙන්න එහෙනම් ඔන්න මේක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. Right. Thank you Harshini for this question. මොකද අපි මේක හරියට පටලවලා පාවිච්චි කරනවා මේ ළඟින් දැන් මේ දෙන importance important කියන එක පටලවලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ important දාන්න ඕනේ එක තැනකට importance දාන්න ඕනේ තව තැනකට. කොහොමද දැන් කවුරුහරි මගෙන් අහනවා වචනයක් දාන්න ඕනේ තැන මොකද්ද මේ කතාව? මොකද මේ වචනයක් දාන්න ඕනේ තැන කියලා කියන්නේ? හරි. Right. If I give you an example. Look at the screen. She is a beautiful girl. She is a beautiful girl. ඔන්න මම concept එකක් කියලා දෙන්න. Right? Learn this. She is a beautiful girl. අපි මේ වචන සමහරට එනවනේ කොහොමද මේ වචන දාන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ නායට මම මේ කියන්නේ. Right? Then, now this is a simple sentence in English. SVO. Subject, verb, object. Okay, so here I am describing the girl. So, she is a girl කියන එකට මම නිකන් girl නෙමෙයි ගෑනු ළමෙක් කියන එක නෙමෙයි. එයා ලස්සන ගෑනු ළමෙක්. මොකද්ද මන් දාන්නේ? beautiful. එතකොට කවුරු හරි මගෙන් අහන්න පුළුවන් නේද? beautiful දාන්න නැතුව අපිට බැද්ද මේකට දාන්න beauty කියලා. She is a beauty girl. මට දාන්න බැද්ද මෙතන beauty girl කියලා. මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි කොහොමද මෙතනට beautiful එන්නේ කියලා තීරණය කරේ? මොකද මෙයා noun එකක් ඉස්සරහෙන් තියෙන නිසා මේ වචනේ අපි මේ describe කරන්නනේ දාන්නේ ගෑනු ළමයව ලස්සන ගෑනු ළමෙක්. එහෙනම් අපි මේ beauty කියන family එක ඇතුලේ තියෙන right beauty කියන family එක ඇතුලේ තියෙන adjective කියන එක්කෙනාවයි ගලවලා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ beauty කියන family එක ඇතුලේ තියෙනවා beauty beautiful. ඒ කියන්නේ ලස්සනින් පිරිච්ච මේ full කියන වචනයකට දැම්මම තේරුම පිරිලා ඒ full කියන එකෙන්. එතකොට beauty කියන family එක ගත්තොත් ඔයා beauty ලස්සන කියන එකෙන් පිරිච්ච කියන meaning එක දෙන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ beautiful. මේක තමයි adjective එක. මේ beauty කියලා කියන්නේ noun එක. එතකොට හිතන්න මම ඔයාව ලස්සන කරනවා. ඔයා අහලා වැඩි අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. මේකේ වචනේ ඇවිල්ලා beautify.
ඊළඟට ඔයා අහලා ඇති beauty මේකම මට adverb එකක් කරන්න පුළුවන්. යම් දෙයක් ලස්සනට කරා. beautifully adverb. මෙන්න beauty කියන family එක ඇතුලේ තියෙන කට්ටිය බලන්න. right? beautify කියන්නේ verb. එතකොට මේ පවුල ගත්තම මම ගෑනු ළමයව describe කරනවා. දැන් මේව unknowingly තමයි අපි කරන්නේ. හැබැයි මේක මම කියලා මම අද දවස් ඉවර කරන්නම්. unknowingly කරාට මෙන්න මේකයි මෙතන තියෙන concept එක. එතකොට මම noun එකක් ඉස්සරහා මෙයාව describe කරන නිසා මෙතනට මම දාන්න ඕනේ adjective එක. So what is the adjective? What is the adjective? Beautiful. So can I say beautifully girl? She is a beautifully girl? නෑ එහෙම කියන්න බෑ. එන beautifully දාන්නේ මොන වෙලාවටද? beautifully මම දාන්න ඕනේ මම verb එකක් describe කරනවා නේ. කියන්නේ කවුරු හරි දෙයක් ලස්සනට කරා. He did it beautiful කියන්න පුළුවන්ද? He did it beautifully. He did it beautifully. But she is a beautiful girl. She is a beautiful girl. තේරෙනවනේ? පවුලේ හිටියට වචන ඒ වචනේට වැඩක් තියෙනවා. ඒ වචනේ වැඩේ කියන එක අපි තේරුම් ගන්න. මෙයා adjective එක මෙයා එහෙනම් මෙතනට. adverb එක එයා එහෙනම් මෙතනට. මෙයා noun එක එහෙනම් එයා මෙතනට. ඔන්න ඔහොම තමයි අපි තේරුම් ගන්න. ඔන්න ඕක තමයි concept එක. හෙට බලමු හෂිනිගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. හෂිනි මේක තමයි ප්‍රශ්නෙට උත්තරෙත්. ඒක අර පැටලැවිල්ල හෙට ලියලා දෙන්න. I'll see you tomorrow.